Okay, in this lecture, we are going to see what is light emitting diode. So there are different types of diodes. You are going to see on the screen. That is the light emitting diode, photodiode, point contact diode, Schottky diode, varactor diode. So these are the 6 different types of diodes. Out of these, we are going to study the PN junction diodes. Already we have seen it. Then in today's lecture, we are going to see the light emitting diode and photodiode. So in your syllabus, these 2 types of diodes are included. That is the light emitting diode and photodiode. So what is meant by light emitting diodes? So whenever we are going to apply power supply to them, plus minus 5 volt, so there is electron and hole recombination will take place inside p and n layer, and the output is in the form of light. So light will be emitted. So according to the intensity of light, how much voltage we are going to apply, so that is proportional. So for lower voltage, lower intensity of light will be produced. For higher voltage, higher intensity of light will be produced. So definition will be an LED emits the light, electrical energy is applied to it, and LED is two-terminal device. The terminals named as anode and cathode. So just like as a PN junction diode, there are 2 terminals. One is anode and other is cathode. See the forward biasing of the PN junction diode. So instead of PN junction diode, we are going to apply light emitting diode. So when light emitting diode is applied in the forward bias condition, then the number of volts will be transferred from resistor R to the anode of the terminal, and electrons will be transferred from cathode of the terminal, and there is electrons and holes recombination will take place, and light will be emitted. So this is the construction of light emitting diode. It consists of, there are different 2 layers, that is the p type layer and n type layer. So this is the p region and this is the n region, and in between this p and n region there is active region. So anode and cathode, so one is positive terminal and cathode is called as substrate. So in between p and n region there is the active region. So electron and hole recombination will take place, and light will be emitted. So these are the 2 electrodes which will be used. So this is the reflective club and basic layer structure of the light emitting diode. So one image that shows the anode of the diode, and second one shows the longer one is the cathode of the diode. That is the negative terminal of the diode. When we are going to apply certain voltage to the light emitting diodes, so there is the electron and hole recombination will take place and light will be emitted. So this is the working of the light emitting diode. So which material will be used for the emission of the light? So material used for emission of the light, that is the gallium arsenide, GaAs, gallium arsenide phosphide and gallium phosphide. So these are the 3 different materials that will be used for the indication of the intensity of the light. And according to the color of light emitting diodes, so different materials will be used. So intensity of light will be available in the different colors. So for colors, we can change the material, that is gallium arsenide phosphide and gallium phosphide. And commonly used material, that is the silicon and germanium. So that will be used for the formation of p-n junction diode. So these materials does not have ability to generate the light, so it will not use for the light generation. So for 2 marks there will be a question. So what are the different light emitting materials available? So first is gallium arsenide phosphide and gallium phosphide. How conduction or how emission will be takes place? So diagram shows on the screen, that is the conduction band, and other band is the valence band. So there is a electron and hole recombination will take place. How? When power supply will be produced. So there is a forbidden energy gap which will be available into the conduction band and valence band. So until and unless whenever we are going to apply certain voltage, so some of free electrons that will be moved from conduction band to valence band, some of free holes that will be moved from valence band to conduction band, and electron hole recombination will take place. So diagram shows the electron and hole recombination will be takes place here. So this diagram shows the electron and hole recombination. So when LED is in the forward bias, electrons in the n region that will cross the junction. So forward biasing, all of you know, n region will be cross the junction and recombine with the holes. So electrons and holes recombine in the p-type material. So these free electrons inside the conduction band, so higher energy level is that, and holes having lower energy level in the valence band. So they will recombine. So when the recombination takes place, electron again return back to the valence band. When recombination will take place in the p-type layer, again electrons will be returned to the valence band.
and whenever electrons returns to the valence band, which having lower energy levels than the conduction band. So while returning back, the recombination electrons give away the excess energy in the form of light. ज्यावेळेस ते इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न होतात आणि रिटर्न होताना काय होतं का त्याच्यात एक्सेस एनर्जी जी आहे ती फ्लो होते आणि ह्या ज्या प्रोसेस आहे याला म्हणतात इलेक्ट्रोलिमिनस. 2 मार्क साठी डेफिनेशन पण विचारू शकतो तुम्हाला का व्हॉट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिमिनस. तर ज्यावेळेस रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होतं आणि इलेक्ट्रॉन्स अँड होल्स हे पी टाईप लेअर मध्ये कंबाईन होतात आणि पी टाईप मध्ये कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर ज्यावेळेस ते रिटर्न बॅक येतात कुठं कंडक्शन बँड. सो वाईल रिटर्निंग बॅक द रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स विल गिव्ह एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाईट. ज्यावेळेस ते रिटर्न होतात त्यावेळेस त्याच्यातनं काय होतं लाईट एनर्जी प्रोड्यूस होते म्हणजे आपल्याला थोडक्यात लाईट दिसतो, लाईट एलईडीचा लाईट दिसतो. तर तो लाईट काय होतो रिटर्नला रिफ्लेक्ट होतो अँड दिस शोन इन फिगर, या फिगर मध्ये दाखवलेले. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिमिनस. ही जी प्रोसेस आहे याला काय म्हणतात इलेक्ट्रोलिमिनस. इन दिस वे LED emits light. So this is the principle of light. या प्रोसेसला काय म्हणतात लाईट. आता बघा वेगवेगळे कलर जर आपल्याला इंडिकेट करायचे असतील, रेड किंवा येलो कलर किंवा रेड किंवा ग्रीन कलर किंवा इन्फ्रारेड कलर, तर आपल्याला वेगवेगळे मटेरियल यूज करायचे. मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला 3 मटेरियल आपण यूज करतो. दॅट इज गॅलियम आर्सेनाइड, सेकंड वन इज गॅलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड आणि तिसरं गॅलियम फॉस्फाइड. हे मटेरियल यूज करताना जे काही कलर रिकॉम्बिनेशन होतं किंवा कलर प्रोड्युशन होतं ते आपल्याला या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. फक्त काय म्हटलेलं आहे तर सिलिकॉन आणि जर्मेनियम आर नॉट यूज फॉर एलईडी. सिलिकॉन आणि जर्मेनियम आपण एलईडी साठी यूज करत नाही बिकॉज देअर फॉरबिडन गॅप डज नॉट अलो द एनर्जी इमिशन. त्याच्यातला जो फॉरबिडन एनर्जी गॅप आहे तो एनर्जी इमिशन साठी अलो करत नाही. सो कॉमनली अवेलेबल एलईडीज आर कोणकोणते कॉमनली आपण जे बघतो ते लॅबमध्ये वगैरे जे बघतो ते, तर कॉमनली अवेलेबल एलईडीज आर ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज अँड ब्ल्यू. हे कॉमनली आपण 4-5 कलर मोस्टली यूज करतो. दॅट इज द रेड, येलो, ऑरेंज अँड ब्ल्यू. हे 4 कलर आपण काय करतो यूज करतो. सो एलईडीज आर कॅपेबल ऑफ इमिटिंग इन्फ्रारेड लाईट विच इज नॉट विजिबल टू आवर आईज. तर एलईडी जे आहे ही इन्फ्रारेड लाईट पण इमिट करतात. सो नॉट विजिबल टू द आईज, जे आपण डोळ्याने बघू शकत नाही असे रेस पण ते काय करतात इमिट करत असतात. सो व्हेरियस इम्प्युरिटीज ऍडेड ड्युरिंग द डोपिंग प्रोसेस. ज्यावेळेस प्युअर इम्प्युरिटी नसतात त्यावेळेस आपण डोपिंग करतो त्यावेळेस आपण काही वेगवेगळे मटेरियल जे आहे ते त्याच्यामध्ये ऍड करतो आणि त्या मटेरियल पासून काय होतं कलर इमिशन काय होतं टेक्स प्लेस होतं किंवा कलर इमिशन प्रोड्यूस होतं. तर अशा पद्धतीने एलईडी जो काय आहे सॅम्पल डिव्हाइस छोटासा डायोड आहे तो काय करतो लाईट जनरेट करतो. सो व्होल्टेज ड्रॉप किती असतो अक्रॉस त्याच्या, ज्यावेळेस तो फॉरवर्ड बायस असतो त्यावेळेस त्याला आपण 0 ते 5 व्होल्ट पर्यंत मॅक्झिमम व्होल्टेज देतो. 5 व्होल्टला एलईडी काय होतं बर्न होतं. तर त्याच्या आतच व्होल्टेज द्यावं लागतं. तर त्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे ते आपल्याला 1.2 टू 3.2 व्होल्ट पर्यंत आपण मॅक्झिमम व्होल्टेज देतो. ज्यावेळेस 3.2 च्या पुढे आपण व्होल्टेज देतो त्याला डीसी, त्यावेळेस त्याचं जे काही इमिशन ऑफ लाईट आहे ते काय होतं हाय क्वांटिटी मध्ये पास होतात आणि जे काही कलर इंटेन्सिटी असते ती थोडीशी डार्क होते आणि एकदमच हायर व्होल्टेज झाल्यानंतर जे काही मटेरियल आहे ते मटेरियलच बर्न होतं. त्याच्यामुळे काय होतं डायोड बर्न होतं. म्हणून जे काही व्होल्टेज कॅपॅसिटी आहे त्याची 1.2 टू 3.2 व्होल्ट आहे आणि दॅट इज ऑल्सो depends on the material used. So which material you are going to prefer, according to that material that light intensity will be takes place. So this voltage is much higher than the across conventional diode. So conventional diode voltage is, all of you know, the conventional diode will use to produce the voltage 0.7 volt. If silicon diode is there, then 0.7 volt will be used, and if germanium diode is there, then 0.3 volt is. So as compared to silicon and germanium diode, this voltage is too high, in the range of 1.2 to 3.2 volt. So when diode will be on, across voltage at the emission, at the time of emission of the light, the voltage across the diode will be in the range of 1.2 to 3.2 volts. So the current range of LEDs available, so that is also 10 to 80 milliampere range is there. So how much voltage that will be produced or how much light will be intense from the diode, according to that current capacity will be takes place. So current will be 10 to 80 milliampere. So we have connected one resistor in series with this. So while connecting this resistance, it will oppose to the flow of current and minimize the current. So then also the current range available, those diodes available in market, the current range is 10 to 80 milliampere among that. So extremely reverse bias voltage will be there, and according to the reverse bias voltage is being applied, the order of reverse bias voltage is 3 to 10 volts. So when diode is reverse bias, so it is
not in the on condition. So when diode is not in on the condition, it means it is not able to produce the light. So this is the main condition of the light emitting diode as compared to the PN junction diode. Same when will it will be in the forward bias condition, then and then only it will produce the light. Otherwise, in reverse bias condition, the diode will not be able to produce the light. So how the brightness of LEDs depends on the voltage. So LED brightness depends on the forward current flowing through the diode. But the source VCC is higher than the forward voltage, then brightness is almost constant. So according to the how much voltage you have been applied and how much voltage you are getting across the diode, so that ratio will be maintained. And when voltage will be high, then brightness will be high. So voltage across diode means voltage drop, that is called as voltage drop. So voltage drop and VCC, that is compared, and according to that brightness of the light emitting diode that will be counted or that will be measured. How to control the LED brightness? So that totally depends on how much current will flow in the diode. So you have to minimize the current. So for this purpose, how brightness will be controlled? Brightness will be controlled by connecting the F series resistor in series with the diode. ज्यावेळेस आपण डायोडच्या सिरीज मध्ये एक्स्ट्रा रजिस्टर कनेक्ट करू, रजिस्टर कनेक्ट केल्यामुळे काय होईल, करंट कंट्रोल होईल आणि करंट कंट्रोल झाल्यानंतर काय होईल, ऑटोमॅटिकली बाय डिफॉल्ट त्याचं व्होल्टेज पण कमी होईल आणि त्याचा ब्राईटनेस पण काय होईल, कमी होईल. ब्रेकडाऊन कधी होतं, तर ब्रेकडाऊन हे मोस्टली 3 व्होल्ट पेक्षा जास्त जर व्होल्टेज गेलं तर काय होतं, ब्रेकडाऊन होतं 3 ते 5 व्होल्ट मध्ये. सो ड्यू टू दिस इट विल विस्टॉन टू हाय रिव्हर्स व्होल्टेज अँड गेट डिस्ट्रॉइड. पण in order to protect the light emitting diodes such as damaged rectifier diodes is connected in the accuracy. जर डायोड डॅमेज होऊ द्यायचा नसेल तर आपण काय करतो, एक पीएन जंक्शन डायोड त्याला पॅरलली कनेक्ट करतो रिव्हर्स बायस मध्ये, आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं का, त्यातला जो करंट आहे करंट काय होतो, लिमिट होतो किंवा करंट कमी होतो. काय ऍडव्हान्टेजेस एलईडी मध्ये, जर तुम्ही एलईडी बघितला तर एकदम छोटं डिव्हाइस आहे, इथं डायग्राम मध्ये पण दिसतंय बघा स्ट्रक्चर कसं आहे त्याचं आणि हाऊ इट विल बी विजिबल. हे बघा या पद्धतीनं कप टाईप कन्स्ट्रक्शन ऑफ एलईडी, या पद्धतीनं तुमचा एलईडी असतो कप शेपचा, छोटासा डिव्हाइस आहे डायोडचा. या पद्धतीनं तुम्हाला डायोड असतो, 2 टर्मिनल असतात, जे मोठं टर्मिनल आहे ते निगेटिव्ह टर्मिनल असतं, जे छोटं टर्मिनल ते पॉझिटिव्ह टर्मिनल असतं. डायोड बघा एकदा आणि मग त्याच्यावरून आपण त्याचे ऍडव्हान्टेजेस लर्न करूया.
तो सगळ्यात महत्वाचा ऍडव्हान्टेजेस काय बघा, याची जी साईज आहे ती साईज एकदम लहान आहे. सो एलईडीज आर स्मॉल इन साईज. So LEDs are small in size and light in weight. Weight कमी आहे, size कमी आहे. Therefore, it is possible to pack large number of LEDs in a small space. कमी जागेमध्ये आपण जास्तीत जास्त एलईडी काय करू शकतो, पॅक करू शकतो, त्याची डिलिव्हरी करू शकतो. वाईल मॅन्युफॅक्चरिंग डिस्प्ले, ज्यावेळेस डिस्प्ले आपण प्रोड्यूस करतो कुठल्याही इंडिकेशन साठी, त्यावेळेस आपण काय करतो, एका नंबर ऑफ एलईडीज काय करतो, सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो. एलईडी सिरीज मध्ये कनेक्ट केल्यामुळे काय होतं, आपण ऑन ऑफ काउंटरने कमांड देऊन पण काय करू शकतो, ब्लिंक करू शकतो. सो ते सिरीज मध्ये जर कनेक्ट केले तर डिजिटली इनपुट जर दिलं काउंटर कडून तर आपण सिलेक्टेड नंबर ऑफ एलईडीज ऑन आणि ऑफ करू शकतो. तर साईज कमी असल्यामुळे एका डिस्प्ले बोर्डला आपण नंबर ऑफ एलईडीज कनेक्ट करू शकतो. दॅट इज द मेन ऍडव्हान्टेज. दुसरं जे आहे, दे आर अवेलेबल इन डिफरंट स्पेक्ट्रल कलर्स. आपण मटेरियल यूज केलं का त्याचे कलर चेंज होतात. So number of materials are number of colors are available by changing the different materials. Second, third, they have longer life as compared to the lamp. Lamp पेक्षा longer life आहे का, तर त्याच्यामध्ये जे काही मटेरियल यूज केले, गॅलियम आर्सेनाइड किंवा गॅलियम फॉस्फाईड, हा डीसी व्होल्टेज वर चालतो. डीसी व्होल्टेज म्हणजे काय आहे, ऍज कम्पेअर टू एसी कमी सप्लाय असतो आणि कमी सप्लाय असल्यामुळे त्याला लाईफ जास्त आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे ऍडव्हान्टेज आहे ते बघा, द लाईट इमिटेड बाय एलईडी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू. आता फॉर्म्युलाच आहे, जेवढा करंट त्यातून फ्लो होईल तेवढाच लाईट काय होईल, इमिट होईल. जेवढा करंट जास्त प्रोड्यूस होईल तेवढा लाईट जास्त इमिट होईल. त्याच्यानंतर दे आर सुटेबल फॉर हाय ऑपरेटिंग स्पीड, टेक्स प्लेस 1 मायक्रो सेकंड. जर आपण ऑन ऑफ करायचं ठरलं तर 1 मायक्रो सेकंडला आपण काय करू शकतो, स्विचिंग करू शकतो. त्याच्यानंतर एलईडीज कॅन बी इझिली इन्फ्रारेड विथ द अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सो त्याचे ऍडव्हान्टेजेस. आता डिसएडव्हान्टेजेस काय बघा त्याचे, त्याच्यावर टेम्परेचरचा इफेक्ट होतो. जर टेम्परेचर असेल तर आउटपुट पॉवर हा इफेक्ट होतो. त्याच्यानंतर ओव्हर करंट जर दिला तर तो डॅमेज होतो. जेवढा करंट पाहिजे तेवढाच करंट द्यायचा, त्याच्यापेक्षा जर जास्त करंट दिला तर तो काय होतो, डॅमेज होतो. सो दे नीड लार्जर पॉवर फॉर देअर ऑपरेशन. ल्युमिनस इफिशियन्सी ऑफ एलईडीज इज लो, त्याची इफिशियन्सी काय कमी आहे. आणि कुठे कुठे युज होता बघा, ते ऑप्टोकपलर्स मध्ये युज होता, रिमोट कंट्रोल मध्ये युज होता, इंडिकेटर्स मध्ये युज होता, 7 सेगमेंट डिस्प्ले मध्ये युज होता. रीड करा हे 3 पॉईंट जे आहे, ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस आणि ऍप्लिकेशन्स एकदा बारकाईने बघा.
What is the difference between normal PN junction diode and light emitting diode? Symbol is conventional diode and light emitting diode. So this is the circuit symbol of PN junction diode. This is the circuit symbol of light emitting diode. So what is the difference? Only arrow indicates the emission of light. So what are the different materials used for conventional diode or light emitting diode? So material used is silicon or germanium material. Here material is used gallium arsenide. So different materials are used. Capacity to emit the light. So it cannot emit light. Conventional light will not be able to emission of the light. It can emit light when excited electrically. So whenever it will be in the on condition and appropriate voltage is applied, so it is able to emission of light. Unsteady current drop. So when diode is in the on condition, what is the voltage drop across it? So all of you know for PN junction diode, 0.7 volt for silicon diode and 0.3 for germanium diode. So the voltage range is given 1.2 to 2 volt or 1.2 to 3 volt. Reverse breakdown voltage will be high current produced in the conventional diode. In reverse bias current, lower current will be produced. What are the different applications? So clipper, clamper. So normally the applications of the conventional diodes are rectifier, clipper, clamper, and applications of the light emitting diodes are optical source applications are there, optical fiber indicator, then 7 segment display. So this is the important point for 2 or 4 marks. They will ask in the MSBT exam as well as unit test exam. For 4 marks question will be asked, and you have to define the different parameters, and according to the parameters differentiate between conventional and PN junction diode. Sorry, conventional and light emitting diode. Next type of diode we are going to see, that is the photodiode. Photodiode is nothing but your PN junction semiconductor diode, but it is always operated in the reverse bias. So there are pairing of the different diodes, that is the PN junction diode and Zener diode. So PN junction operates in the forward bias, Zener operates in reverse bias. Light emitting diode, photodiode. Light emitting diode operates in the forward bias, photodiode operates in the reverse bias. So this type of photodiode that will be operated in the reverse bias. So this is the construction and symbol of the photodiode. So exactly opposite symbol of the LED. So LED emit the light. That's why arrow is outward. So many students will be confused between the symbols of photodiode and light emitting diodes. In some exams, 4 symbols are asked for 4 marks. So draw the symbol of PN junction diode, Zener diode, photodiode, and light emitting diode. So only you have to draw the circuit symbols, or we have to draw the symbols. So student must be able to draw the particular symbols with the help of terminals, that is anode and cathode. So this is the construction of photodiode. So it belongs to P-type layer and N-type layer, and in between the electron and holes layers will be there. And whenever we are going to apply reverse voltage to the PN junction layer, and light photons means what? Lights will be emitted on the PN junction diode. So whenever light will be emitted, ज्यावेळेस त्याच्यावर लाईट इमिट होईल त्यावेळेसच त्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्हाला माहिती आहे सेमीकंडक्टरची प्रॉपर्टी का ज्यावेळेस टेम्परेचर त्याच्यामध्ये इफेक्ट करतं त्यावेळेस त्याच्यामध्ये मटेरियलची जी काही प्रॉपर्टी आहे ती चेंज होत असते. तर ज्यावेळेस पीएन जंक्शन डायोडवर मटेरियल पीएन जंक्शन डायोडच्या ज्या मटेरियलवर आहे त्याच्यावर नंबर ऑफ फोटॉन्स राईज होत असतील किंवा त्याच्यावर नंबर ऑफ फोटॉन्स अटॅक करत असतील, तर त्यावेळेस काय होतं का त्याच्यातनं जे काही व्होल्टेज आहे ते काय होतं प्रोड्यूस होते. सो दिस इज द कन्स्ट्रक्शन. हे जे लाईट्स, हे जे एरो आहे हे काय दाखवता येतं तुम्हाला, तर त्याच्यामध्ये काय होतं की करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस होतं. सो लाईट इज ऑलवेज फोकस फ्रॉम द ग्लास और लेन्स जंक्शन ऑफ फोटोडायोड. फोटोडायोडच्या जंक्शन मध्ये लाईट काय होते ऑलवेज फोकस होते ग्लास मधून. अँड ऍज द फोटोडायोड इज रिव्हर्स बायस, डिप्लेशन लेअर इज क्वाइट वाईड. तुम्हाला माहिती की जर रिव्हर्स बायस मध्ये असेल तर डिप्लेशन लेअर काय होतं मोठं असतं, त्याच्यामध्ये करंट फ्लो होत नाही. सो पेनिट्रेटिंग द बोथ साइड्स ऑफ जंक्शन एज शोन इन फिगर, the photons incident on the depletion layer impart the energy of the ions present there that will generate electron hole pairs. की ज्यावेळेस त्याच्यावर टेम्परेचरचा इफेक्ट होतो, टेम्परेचरचा इफेक्ट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये जे काही इलेक्ट्रॉन अँड होलचं पेअर होतं